Hi students, good evening to everyone. So it's a long time. After a long time, I am sharing one new video on machine learning. Today we are going to discuss one very important topic in machine learning. In every paper, most of the sets, this question will appear in BTech examinations. So that is important. That important question is decision trees, right? So I think in your classrooms you listen these topics, the decision tree. What is decision tree? So again, one more time we are going to discuss in brief. So first of all, we are going to discuss what is decision tree. That is the first topic in introduction. So decision tree is a supervised learning technique that can be used for both classification and regression problems, but mostly it is preferred for solving classification problems. What is decision tree అండి? డెసిషన్ ట్రీ అనేది ఒక సూపర్వైజ్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం. ఇట్స్ అన్ అల్గారిథం యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్. So what happened by using this decision tree? So by using this decision tree, we are going to classify the models, we are going to classify the problem, and we are going to get the classification outputs. At that same time, we are going to use this decision tree in regression problems also. By using this decision tree, we will get the regression outputs. What is the difference between classification and regression? What is the classification and regression? If you want to know that, please go through my videos and you will find one video that is an introduction to machine learning and types of machine learning. In the types of machine learning, there is a supervised machine learning, and there is a classification and regression. You go through that video and you will get the clear idea on that. Okay, so for this classification problems, somewhere we can use that regression problems. Both we can this decision tree can be used for this both problems. Okay, classification and regression. Okay, so yeah, this decision tree, by the name itself we can identify the decision tree. What is the decision tree? So decision tree is a classifier. It is structure is like tree. In data structures we know that. In data structures we know the trees, right? We have the root node, some root node, child nodes, leaf nodes, parent node, child node, subtrees, right? Like that only, we have this decision tree. The structure of the decision tree, see, this is the structure of the decision tree. Okay, the first node is known as a root node actually, but in our decision tree terminology, we call it as a decision node. Then there is a sub nodes or child nodes. Those all are also known as decision nodes. The final nodes, see, last nodes are known as leaf nodes. Why we call that last nodes are leaf nodes means the nodes which does not have child nodes, the nodes are known as leaf nodes. ఏ నోడ్స్కి అయితే చివరిగా ఇంకా చైల్డ్ నోడ్ ఉండదో వాటిని లీఫ్ నోడ్స్ అంటాం. సో హియర్ ద లీఫ్ నోడ్స్ ఆర్ ద అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ది అవర్ ప్రిడిక్షన్. ద లీఫ్ నోడ్ అనేది మన యొక్క మోడల్ యొక్క ఫైనల్ ప్రిడిక్షన్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఎనీ డెసిషన్ ట్రీ, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దీస్ లీఫ్ నోట్స్. అండ్ దట్ మీన్స్ మనం ఫైనల్ ప్రిడిక్షన్ని, ఫైనల్గా వచ్చే ప్రిడిక్షన్ని లీఫ్ నోట్స్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, దెన్ వీ విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ వన్. దిస్ ఈస్ ద డెసిషన్ ట్రీ టర్మినాలజీ. యాజ్ యూజువల్ ట్రీ డేటా స్ట్రక్చర్లో ఏదైతే టర్మినాలజీ ఉంటుందో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టర్మినాలజీ విల్ బి హియర్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. సి రూట్ నోడ్, the node which starts of the tree is known as a root node. Leaf nodes, last, see, the final output node is known as leaf node. Splitting, that means whenever we are going to get some data set, we are going to identify the proper attribute first, then we are going to identify the attribute which comes after the first node, first attribute. That means if you are going to find out the first node, then we need to find out the child nodes, right? Those child nodes are going to split, again going to split this
This top to bottom approach, this approach is known as greedy approach. This approach will be attained by this decision tree. Okay, that is the process of splitting. Okay, branch or subtree. That means sometimes we have um, uh, we will have some uh, trees, like see that the structure here. This is the subtree. The left side you are seeing, right? You are seeing the left side tree. There is a tree decision node, then again we have the decision node, and again we have the leaf nodes, right? Here the left side and right side both are the tree subtrees. Okay, then pruning. The pruning process is removing the unwanted branches from the tree. Some um, after defining the decision tree structure, sometimes we need to remove some unwanted trace. Okay, we will see in our next classes what is this pruning. Okay, clearly we will see. Okay, then finally parent child nodes. Okay, the nodes which have the child nodes, the nodes are known as parent nodes. The nodes which have the parent nodes, the nodes are known as the child nodes. Okay, then see, for example, this is one of the best example for decision tree. Here we are going to use the CRT algorithm, that means classification and regression tree algorithm. Okay, it's a generalized example. Okay, it's a generalized example. See, there is a problem. That means if you want to do one job, if you have the one offer letter in your hand, you are whether you are going to accept that offer or not. That is the problem. మీకు ఒక జాబ్ వచ్చింది. వచ్చినంత మాత్రాన ఎవరు కూడా ఆ జాబ్ బ్లైండ్‌గా ఫాలో అయిపోయి వెళ్లి జాయిన్ అవ్వకూడదు జనరల్‌గా. సో, ఎట్లా మనం ఏ ప్రాపర్టీస్‌ని బేస్ చేసుకొని, ఎలా అనుకోని ఆ జాబ్‌లో మనం జాయిన్ అవుతాం అనేది దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, రైట్? సో, ఇట్స్ ఎ సింప్లిఫైడ్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ సీ that salary. First priority, if we want to do job, why we are going to do job? Most of the people are going to do job for the salary purpose, right? మనకి సాలరీ కావాలి కాబట్టి జాబ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్రైటీరియా. సో సాలరీ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్కి తీసుకెళ్ళిపోయి ఒక జాబ్ ఇచ్చారు. మంచిగా హైదరాబాద్, బెంగళూరు లొకేషన్లో జాబ్ ఇచ్చారు. తనకి బెంగళూరు లొకేషన్ జాబ్ ఇచ్చారు. మంచిగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, ఒక పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఇచ్చారు. బట్ దే ఆర్ గివింగ్ 14,000. బెంగళూరులో 14,000 ఎవరికి సరిపోదు. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? Yeah, that is the problem. So salary is the plays the important role, but there should be the limit of the salary, right? మనకు ఒక బేస్ సాలరీ అనేది మనకు కంపల్సరీ కావాలి. మనం సో చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చామంటే సాలరీ బిట్వీన్ 50,000 టు 80,000 మిడిల్లో ఉంటే వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ? ఇఫ్ ఇఫ్ దట్ సాలరీ ఈజ్ నాట్ మోర్ దెన్ 50,000, ఒక 20,000-25,000 అట్లా ఏదో ఉందనుకోండి, 50,000 కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, దేర్ ఈజ్ ఏ డిక్లైన్ దట్ ఆఫర్. నో అనే ఆప్షన్ వచ్చింది చూడండి. ఇఫ్ సాలరీ ఈజ్ మోర్ దెన్ 50,000, 60, 70, 80 సంథింగ్, ఓకే, దెన్ వీ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఆఫర్ లెటర్. బట్ అగైన్ ఒక ఈ 60,000 ఇస్తున్నారు పర్లేదు, 50,000, 60,000 ఇస్తున్నారు పర్లేదు అన్నా కూడా, again we have some more things we need to classify, we need to clear with our brain. Okay, that is the first thing. Offer near to our home అంటే మనకిక్కడ ఒక 50,000, 60,000 ఇచ్చారు. మనకి వచ్చే సాలరీ ఒక 50,000 అనుకుందాం. తీసుకుపోయి ఎక్కడో ఒక ముంబై లొకేషన్‌లోనే ఎక్కడో, అసలు ఆ లొకేషన్‌లో ఎక్కడో కూడా మనం ఉండలేని లొకేషన్‌లో ఎక్కడైనా ఇచ్చారనుకోండి. కెన్ వి డూ దట్ జాబ్? నో, నో, నో. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. మనకి అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయవాడలో ఉన్నామనుకోండి, హైదరాబాదో, చెన్నైయో లేతే అంటే నియర్ హోమ్ అంటే ఇంటి పక్కనని కాదు. సో, సమ్ ఏరియాస్ మనకి ఈ నియర్‌గా ఉండేది. ఒకవేళ మనకి నియర్‌గానే ఉంది. ఓకే. దెన్ ఫైన్. దెన్ వి విల్ గెట్ దట్ ఆఫర్ లెటర్. దెన్ అగైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నియర్ అవర్ హోమ్ టౌన్, దెన్ వి విల్ డిక్లైన్ దట్ ఆఫర్. Then fine. Then after that we are going to again we need one more requirement, that is if that
company provides the cab or not, cab facility are there or not. If that company have the cab facility, then yes, right, I am going to ready to join that company. I am going to accept that after offer letter. Sometimes నైట్ 2 o'clockకి రిలీజ్ చేస్తారండి కొన్ని కంపెనీస్లో. రిలీజ్ చేసినప్పుడు కెన్ వి ఎఫర్ట్ ఫర్ దట్ జాబ్ అండి. అంటే నైట్ 2కి వదిలేరనుకోండి, అక్కడి నుంచి మన మనం ఉండే ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇట్స్ టిపికల్ రైట్. ఆ టైంలో ఆటోలు ఉండవు, చాలా కష్టం, లేడీస్కి ఇంకా టఫ్. సో ఈ కన్స్ట్రైంట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఒకవేళ క్యాబ్ ఫెసిలిటీ ఉంటే ఎస్ ఐ కెన్ జాయిన్. లేదంటే ఐ ఐ డైరెక్ట్లీ జస్ట్ బ్లైండ్లీ డిక్లైన్ దట్ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ offer letter. This is a small example for the decision tree. I will explain entire the process and algorithm step by step with calculation in my next video. Thanks for watching. Please subscribe to my channel Srujan Softs. Thank you.